What happened to the entire, why did the High Court struck down the entire reservation over the last few years? Not because of the communities that were there in the list were not eligible. There were many communities who were eligible, but the most funniest thing, Padmaja, I am a Bengali Muslim from Bengal, and I am a Chaudhary by my title, and it seems my grandfather told me we are from the Zamindari caste. In 2022, Mamata Banerjee included the Chaudhary caste into the list of OBC. That's the harakiri that Mamata Banerjee committed. I don't know who's giving her the advice to do this. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 2012। तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था जैसे दलितों को पिछड़ों को आरक्षण मिला है वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं। जब तक मोदी जिंदा है 24/7 Talk to an expert to secure your seat and fly. ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करे। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। What happened? The most funniest thing, Padmaja, I am a Bengali Muslim from Bengal, and I am a Chaudhary by my title, and it seems my grandfather told me we are from the Zamindari caste. In 2022, Mamata Banerjee included the Chaudhary caste into the list of OBC. That's the harakiri that Mamata Banerjee committed. I don't know who's giving her the advice to do this. No, Mamata Banerjee is incompetent and absolutely thoroughly inept, and I'll tell you why. No, this is not making a personal comment, I'm only stating facts. The average poverty ratio, I have the data with me. The average poverty ratio of the Muslim community in West Bengal today, as things stand, is 16.72%. Average poverty ratio of Muslim community in Madhya Pradesh, 6.3%. Average poverty ratio of Muslim community in Uttar Pradesh, 5.8%. Average poverty
scream Narendra Modi is Islamophobic. We are majoritarian, but Muslim poverty ratio in terms of poverty rates are the lowest in BJP ruled states and the highest in West Bengal, where the so-called Hindu-phobic Mamata Banerjee engages in brazen Muslim appeasement, and I'll tell you why. You have been, when I say you, I speak of Mamata Banerjee. You have been cutting your nose to spite your face. You did not want to implement PM Kisan. You did not want to implement Ayushman Bharat in West Bengal. You did not want to implement Swachh Bharat Yojana. You did not want the Mudra